Bylo to vlastně součást pátrání po celé rodinné historii. Nešlo jenom o vojáky, šlo o všechny předky. A vždycky, když se naskytla nějaká příležitost zjistit si o nich něco víc, tak jsem se snažila to prostě zjistit. Do války už jsou jenom kopie. Tady tato. To je otec mého otce. Takhle fyzicky se nedochovalo nic, ale máme fotky. Když jsem na to narazila poprvé, nevím, ale tak intenzivně jsou to ty 2 roky. Chtělo mě nějakou takovou konkrétní kostru, konkrétní data, jo, když jsem si to začala nějak jakoby třídit, zabývat se tím dál a víc. Ono totiž i díky tomu, že dřív třeba ty informace v těch archivech nebyly až tak dostupné. No tak samozřejmě jsem věděl, že děda František Budín z maminčiny strany padl v první světové válce. Věděl jsem i proto, že měl v mé rodné vesnici Košíky Uherského Hradiště, že měl tabuli pamětní desku, na které byl uveden jmenován. No než jsme začali pátrat, jsme popravdě nevěděli nic. Jenom jsme věděli, že tam padl. Nevěděli jsme ani kde, ani kdy. Ten datum toho úmrtí oficiálně myslím, že je to 20. Tenkrát samozřejmě, protože matka pak žila jenom s babičkou ve velice skromných, chudých poměrech. Byli rádi, prostě tenkrát se tomu říkalo nějak, jak se tomu říkalo, no podruhyně nebo tak prostě. Takže na nějaké, a vůbec ta technika nebyla, a ani ten zájem, a prostě byl to voják CK, že jo, takže spíš se věnovalo legiím, hodně pozornosti a ti to přišli v určité zapomnění, že padl, když se nevrátil, tak samozřejmě bylo jasné, že padl, že jo. Ale kde, to se nevědělo, ale tím, že se nevrátil, tak bylo jasné, že tam zůstal na věky a teprve v té poslední fázi si zjistilo, kde a tedy, jak už jsem říkal. To všechno? Tak já zavírám. The mission of our organization is to explore the stories of Czech soldiers during the First World War, which are largely forgotten in Czech Republic. So we are one of few organizations who are doing this. Almost from the beginning, the people started to ask our questions about their relatives, about their grandfathers and great-grandfathers, and they want us to help them to find the information about the soldiers. And this became a separate branch of our activity in which we became almost professional. Z materiálu té divize. Jo, té divize. To jsou prostě divizní dokumenty, co oni prostě jak jim hlášení posílali, kreslili, kde jsou a co se děje. The person contacts us through email, and then I'm going through the sources which we have about the fights because of the general context. Like they probably know that he died somewhere, but they don't know exactly where it was, during which battle and so. And on the other hand, the more concrete information about which place exactly was it, place of burial, because many people want to know where their ancestors are buried, because most of soldiers stayed on the battlefield or in the nearby cemeteries, and the people, the family usually didn't know where he is buried, and sometimes they find it today after more than 100 years. We go to the archive and find the information about the events, and we go to the place and see the battlefield or the cemeteries and then compare the information, and then we create some story about it. And it's like solving a puzzle. Tohle je Valirová. So we are just
recreating the stories from the bits which remain. When you start to do something in this topic, then usually at the end you have more questions than at the beginning. The rest of some cross or something. After the war ended, newly created Czechoslovakia was founded in the opposition to Austro-Hungarian Empire. Czechoslovak state didn't consider the Austro-Hungarian part of the history Czechoslovak history. It was a foreign history. There was never much official support for this work. In some sense, it's unbelievable how big topic, how many people were affected by the First World War, and how forgotten it is. You know, in history you can always find some forgotten chapters of the history of this or that, but we have forgotten. It's not chapter, it's the whole book, or maybe the whole shelf in a library which was forgotten. It's less than 100 people in Central Europe. You can say that you recreate the history because it was never written. Usually it was never written before us. So we're just writing it for the first time. You know, there are many historical topics which have many books and many writers. You can write 1,000 times about Napoleonic Wars, for example, and you can do it well. It can be a great book, but you are the 1,000th person in a row who is writing about it. But we are usually the first person. I would say that it's maybe 50% that we find the grave of the soldier. The other half, it's like maybe here, maybe here, maybe here, and some didn't get any answer because it's completely lost. There are no information. Údajně prý celé noci prokřičel. Teta říkala, že v podstatě, co se vrátil z té války, tak pořád bojoval. Bojoval prostě až do konce, až do té své smrti. Asi si myslím, že i pro tu rodinu to bylo těžké, protože oni už ho potom ke konci museli hlídat. Jo? Oni věděli, že nějaké ty snahy o sebevraždu má, museli ho kontrolovat, kde, jak je, co dělá a jednou se jim to prostě nepodařilo a děda se oběsil. V domě, ve kterém se narodili všechny jeho děti, kde v podstatě jsem i já prožila dětství. A teď mě to teta právě říkala včera, a což já jsem nevěděla, že v tu dobu doma už byla jenom ona, můj otec, protože byli nejmladší, měli okolo 20 let a jejich maminka. No a že ho na té půdě našla právě ta maminka a
maybe that I sometimes think about what is the purpose of all this work. Ten by měl být, ten podle mě ten vpravo. And each time we meet with some people who are searching for their relatives, and we help them to find the information, and we meet them and we speak with them. Ano, tak co? Tam to dáš. Suddenly I see the individual story of the soldier and how important it is for the family. And I realize that it's not only my hobby, but that it's really helping some people with something important. And then I think that maybe this work has more purpose than just to be my hobby. and I like it. Jo, to je zkrátka Feldwebel nahoře. Dvojité Feldwebel. Rotný.